Atburðarás undanfarinna vikna, tilkynning Önnu Sigurlaugar með vísan til Gróu og Leiti og fyrirspurna aflandsfélagi Wintris hófst hér í ráðherrabústaðnum föstudaginn 11. mars. Þá tók Sven Bergmann, fréttamaður fréttaskýringaþáttarins Uppdrag granskning hjá sænska ríkissjónvarpinu viðtal við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra. I learned that the Icelandic government approved for the tax authority to buy sensitive tax information data. Why is that important? Well, it's important to rebuild trust in Icelandic society towards, well, government obviously, but also the financial system and our way of doing things. People lost faith in a lot of institutions and obviously in politics and banks with the crash. And having faith in important institutions is very important, very valuable for society. So we want to show that we are leaving no stone unturned. What do you personally think about people and companies that are using, well, tax havens for hiding assets, for example? Well, in Iceland, like in most Nordic societies, or all Nordic societies, I suppose, we attach a lot of importance to everybody paying his share, because we have a big, well, society is seen as a big project that everybody needs to take part in. So when somebody is cheating the rest of society, it is taken very seriously in Iceland. We have been trying to, of course, get people to pay their taxes, but also emphasize research on what went wrong in the past. But it is, to some extent, a question of preserving the values I think most people share, at least in our part of the world, that you have a responsibility to pay taxes. What about yourself, Mr. Prime Minister? Have you or did you have any connections yourself to an offshore company? Myself? No. Well, the Icelandic companies, and I have worked for Icelandic companies, had connections with offshore companies, even the what's it called, the workers' unions. So it would have been through such arrangements, but I have always given all of my assets and that of my family up for the taxes. So there has never been any of my assets hidden anywhere. And it's an unusual question for an Icelandic politician to get. It's almost like being accused of something. But I can confirm that I have never hidden any of my assets. Sorry for being rude. That's not what I want to do. I just wanted to ask you personally that, so the case is that you have never had whatsoever any connection to an offshore company yourself. As I say, my assets have always been up on the table. Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Wintris? Well, it's a company, if I recall correctly, which is associated with one of the companies that I was on a board of, and had an account, which, as I mentioned, has been with the tax on the tax account since it was established. So now I'm starting to feel a bit strange about these questions, because it's like you are accusing me of something when you are asking me about a company that has been on my tax return. Yeah, but it must be okay for me as a journalist to ask the Prime Minister about personal... But you are indicating that I have not paid taxes on it. No, I'm just asking you questions. Okay. But to go into the details, I would like my partner to do it in Icelandic, because I don't have the details to discuss it.
Akkur hefur það ekki sagt frá því að þú væri tengdur... Ég skal taka þetta viðtalið því sjálf, en sérstaklega... Akkur hefur ekki sagt frá því að þú væri tengdur aflandsfélaginu Wintris? Herru, ég skal veita þér þetta viðtal... Við erum í viðtalinu núna, Sigmundur. Þú getur svarað, þú ert forsætisráðherra þjóðarinnar. Algjörlega. Þú getur svarað þessum spurningum. Vegna þess, eins og ég var að lýsa hérna áðan, þetta kemur fram á skattskýrslunum mínu og hefur gert frá upphafi. Það er verið að reyna að gera eitthvað tortryggilegt sem ég hef gefið upp alla tíð. Þú segir að þú hefur gefið þetta félag upp til skatts. Algjörlega. Akkur gafst þetta ekki upp í hagsmunaskráningu þingmanna eftir þú varst kjörinn á þing? Vegna þess að hagsmunaskráning þingmanna náði til tiltekinna atriða. Og öll þeir atriði sem hagsmunaskráning þingmanna næri til voru gefin upp. Og þetta sem þú ert að tala var eitthvað sem var búið til af einhverjum banka á sínum tíma en gefið upp frá fyrsta degi. Þannig að... Átt þú þetta félag eða? Konan mín seldi hlut í fjölskyldufyrirtækinu. Það fór í einhverja umsjón í bankanum og bankinn setti upp eitthvað fyrirkomulag af því og úrvarð þetta fyrirtæki eða ég kann ekki einu sinni á þetta allt saman, en allt gefið upp til skatts frá upphafi. En hvaða eignir eru í félaginu? Hvaða eignir eru í félaginu? Ég meina, þú ber ekki... Við vitum það að Wintris var kröfuhafi og er kröfuhafi í föllnu bönkunum. Já, þú ert að spyrja mig hluti sem ég er ekki einu sem búin að kynna mér. Þú seldir þinn hlut í félaginu fyrir $1 2009. Þú ert að spyrja mig einhverju tóma vitleysu. Þú plata mig í viðtal á förstu forsetum. Ég með undirskriftina hérna, Sigmundur. Já. Viltu sjá hana? Já, ég meina, þetta bara... But with all respect, Mr. Prime Minister, it must be okay to ask those questions. Já, einmitt. Sko, á gamlársdag 2009. Þegar þú spyrir mig að koma í viðtal, það verður ekki með tækifæri til þess að kynna mér það sem þú ætlar að spyrja. Þú hlýtur að vita félagið. Þú seldir konunni þínu félagið helmingi félagið fyrir $1. Ég er bara að segja... seldi konu mínu. Ég var ekki eins og giftur á þessu tíma. Ég er bara að segja þér að þeir eru allt verið gefið til skatts frá upphafi. Þannig að þeir eru verið að gera eitthvað tortryggilegt sem að er ekki tortryggilegt. Vita félagina í in defense að þú hafðir átt aflandsfélag sem var kröfuhafi? Hvaða atriði ertu að reyna að búa til hérna? Sigmundur, þú hlýtur að geta svarað þessum spurningum. Þú ert forsætisráðherra og þú hefur ekki komið hreint fram.